Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level General English, Past Paper Discussions. උසස් පෙළ සිසුන්ට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර A Level General English paper එකේ. Right, so far we have discussed several past papers, and before that we discussed all the units, all the activities in Advanced Level General English book. So while we were talking about past papers, you noticed most of the questions are directly from the textbook. So then study the textbook well. And while doing the past papers, past papers karnakota, you understood the types of questions that we get. Monoge questions denna kena api අවබෝධ කරගත්තා. Just before this video, I did the past paper 2015. 2015. I did the first paper and the second paper also. Second paper part A and part B. Part A, you noticed there were some questions based on vocabulary, and part B, dialogues. Ita kaling video ki api kare dialogues. Now there you noticed the kinds of dialogues that we get as part B in the second paper. Second paper එකේ dialogue එකට මොන වගේ ප්‍රශ්නද මොන වගේ dialogues දෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගත්තා. අවබෝධ කරගත්තා නේද? And also we learned how to answer those questions. So today my focus is part C 2015 2015 Advanced Level General English paper එකේ part C කියන කොටස. Part C, that is comprehension. For that you get 30 marks. So then let's look at the question. Read the following text and do the activities that follow. මේ text එක කියවලා activities ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒක කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Very simple. And do we know if the food we consume is free of germs which can cause over 200 diseases ranging from diarrhea to cancer? Do we know? අපි දන්නවද? මොකද්ද? If the food we consume is free of germs, අපි ගන්න ආහාරවල germs නැත්තම් කියන්නේ මොන germsද? Which can cause තියෙන ඒ germs 200 diseases ලෙඩ වර්ග රෝග වර්ග 200ක් ranging from diarrhea to cancer. Diarrhea to cancer diarrhea මේවා අතර ඒ top and bottom මේ ලෙඩ දෙකත් ඇතුළුව ලෙඩ 200කට හේතු වෙන germs තියනවලු අපි ගන්න ආහාර ඒව නැත්තම් otherwise if those germs are there, sometimes we might get diseases, many diseases. මේ වගේ diseases රෝග ගොඩාක් වැළඳෙන්න පුළුවන්. Every year diarrhea caused by contaminated food. Diarrhea හැම අවුරුද්දෙම හැදෙන්න හේතුව තමයි contaminated food. What is contaminated? And නරක්කුණු කල්ලිකුත්තු පරණ ඒ වගේ. And food and water kills 2.2 million children globally. 2.2 million children globally. ගෝලීය වශයෙන් මුළු ලෝකෙම every year හැම අවුරුද්දෙම මෙන්න මේ හේතු නිසා 2.2 million children making diarrhea වැළඳෙනවලු. ආහාර නරක වූ ආහාර ගැනීම නිසා මේ diarrhea වැළඳෙන ප්‍රමාණය 2.2 million children globally. Unsafe food kills an estimated 700,000 children in Southeast Asia every year. Not only that, මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් රෝගී වැළඳෙනවා වගේම 700,000 children ළමයි ලක්ෂ 7ක් පමණ ඊස්ට් ඒසියාවේ මිය යනවා. Food kills මැරෙනවා කියන්නේ.
මේ හේතුවෙන් ළමයි ලක්ෂ 7ක් පමණ ආවාර්ෂිකව මිය යනවා. East Asia, Southeast Asia වල විතරක්. So that's the paragraph, right? And there are some more. Food safety is critical for public health as foodborne diseases affect people's health and well-being. Then food safety, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය. ඒවයි තියෙන ආරක්ෂක බව. Is critical for public health. මහජන සෞඛ්‍ය සඳහා ඉතාමත් සුවිශේෂී දෙයක් තමයි ආහාරවල තියෙන සුදුසු පවිත්‍ර සුදුසු බව. නරක නො හොඳ ආහාර විය යුතු බව. සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව. As foodborne diseases, foodborne diseases means ආහාර නිසා ඇතිවන ලෙඩ රෝග. Diseases affect people's health. මිනිසාගේ ශරීරයට ශරීර සෞඛ්‍යයට බලපානවා and well-being සෞඛ්‍ය සහ පැවැත්මට බලපානවා මේ ආහාර නිසා ඇතිවන ලෙඩ රෝග. Unsafe food creates a vicious cycle of disease and malnutrition, particularly affecting infant, young children, the elderly and the sick. So then there are different kinds of people. You know, the sick කියන්නේ අසනීප ලෙඩුන්, elderly වැඩිහිටියන්, children ළමයි, young children තරුණ ළමයි, infant අත දරුවන්. එහෙනම් හැම වර්ගයේම කුඩා දරුවන්, තරුණ අය, මහලු අය, ලෙඩ්ඩු මේ සියලුම දෙනාට මොනවාද? unsafe food. unsafe, safe කියන්නේ ආරක්ෂිත ප්‍රවේශම් සහිත හොඳ. unsafe අනාරක්ෂිත, that means නරක වූ පරණ වූ ඒ වගේ කල්ලු කිකුත් වූ ආහාර වගේ නිසා food creates a vicious cycle of diseases and malnutrition. විවිධ වර්ගයේ රෝග වගේම malnutrition, nutrition and malnutrition. Now what you call මන්ද පෝෂණය, මන්ද පෝෂණය ඒ වගේ හේතුන්. So then by and young sick, foodborne diseases ආහාර නිසා ඇතිවන රෝග impede socio-economic development by straining healthcare system and adversely impacting national economies, tourism and trade. Then these foodborne diseases impede, blocks, hinder, වළක්වනවලු socio-economic සමාජාර්ථිකමය ඒ වගේම ඒවයි දියුණුව development by straining healthcare system and adversely impacting healthcare system සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රම වගේම adversely impacting national economies. ඒ වගේ මේ රෝග බෝවීම නිසා national economies ජාතික ආර්ථිකයට tourism, trade හැම අංශයකටම tourism, trade වෙළඳාම් සෑම අංශයකටම බලපානවා. So because of these foodborne diseases, so because of unsafe food and cause different kinds of diseases. Since food passes through multiple hands, ආහාර එක අතකින් නෙමෙයි, multiple, that means lot of hands. So when we get our food to our hand or our mouth, it has been touched by many. අපි ආහාරයක් අපි කටට එනකොට ඊට කලින් කී දෙනෙක්ගේ අතින් ඔක අල්ලලා ඇද්ද? Right? Multiple hands from the farm to reach our plates. From the farm ගොවි පොලේ සිට අපේ බත් පිඟානට එනකොට අත් කීයකින් අපේ ආහාර අල්ලලා ඇද්ද? Ensuring food safety requires a multi-sectoral collaboration. So then ensuring food safety, so when the food comes to our plate, before that several hands touch from the farm to the plate. ගොවිතලේ පොලේ සිට plate එකට දක්වා එනකොට
ඔක අත් කීයකින් ඇවිල්ලා තියෙනවාද එහෙනම් so then food safety මේ ආහාර වල තියෙන safety එක බලන්න නම් so then passes through right ensure ඒක සහතික වෙන නම් food safety requires multi-sectoral collaboration so then not only one sector එක sector එකක් එක පැත්තක් නෙමෙයි so multi-sectoral collaboration මේ හැම අංශයකම collaboration එක අවශ්‍යයි that means only the farmer is doing farming safely is not enough maybe the one who is harvesting delivering and packaging and preparing food and selling එක sectors තියෙනවා ගොවිපලේ සිට plate එක දක්වා එනකොට අංශ එක අංශ තියෙනවා නේද ප්‍රවාහනය ගබඩා කිරීම පිසීම විකිණීම වෙළඳාම ඔක්කොමනේ මේ හැම sector එකේම collaboration සහයෝගයෙන් තමයි then we have to they all should think of the safety of the food ආහාරවල safety එක ගැන හැමෝම සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුයි then one or two sector is not enough that's what we called multi-sectoral collaboration so all these sectors so selling transporting and storing preparing all these things serving finally right everyone should collaborate all should support to protect and to make sure that the food is safe මේ සියලුම දෙනා සහතික විය යුතුයි මේකේ ආරක්ෂිතභාවයට the approach needs to be preventive to improve food safety and quality through application of good farming practices by using agrochemicals or veterinary drugs only in the prescribed amount so now it says the approach now we understood අපි දැන් කතා කරා එන මේ හැම sector එකේම සහයෝගය අවශ්‍යයි කියලා ඒකට යන approach එකේ මේ ක්‍රියාවලියේ needs to be preventive to improve food safety මේ සියල්ලම ආරක්ෂිත to improve වැඩි කරගන්න මේ ආරක්ෂාව වැඩි කරගන්න and quality ඒකේ quality එක through application of good farming practices නම් මේකේ quality එක හොඳ තත්ත්වයේ පවත්වා ගන්න නම් first good farming practices හොඳ farming practices ගොවිතැන් කිරීමේ හොඳ ක්‍රම and farming practices by using agrochemicals or veterinary drugs only so agrochemicals and you know විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා වගා කරන්න පුළුවන් අපි කාබනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා වගා කරන්න පුළුවන් අන්නේ අවස්ථාවේ ඉඳන්ම so they all should think about the quality of the food and the safety of the food only in the prescribed amount only in the prescribed අනුමත ප්‍රමාණයන් පමණක් දාලා not more than that සමහරු අස්වනු වැඩි කරගන්න විවිධ විදියට maybe they are putting this manure or the fertilizers maybe chemicals directly to the food or the fruit කෙලින් මේ fruit එකට මුල්ල පොළොවට දාලා මුල් වලින් එන එක විතරක් නෙමෙයි කෙලින්ම ගහට නැත්තම් මේ ඵලයට they might put that sort of things are not good that's what it says only in the prescribed amount නියමිත ප්‍රමාණය විතරක් දමලා and also good storage ගබඩා කිරීම it should be good then not only farming ගොවිතැන විතරක් නෙමෙයි එහෙනම් ගබඩා කිරීම and also transportation ප්‍රවාහනය and also retail and restaurant practices are equally important to make food safe then farming as well as storing ගබඩා කිරීම and transportation ප්‍රවාහනය retail and restaurant practices then සිල්ලර වෙළඳාම ඒ වගේම restaurant වල ආහාර පිසීම ඒ වගේ කරන දේවල් ඒ ක්‍රියාවලිය are equally important මේ හැම එකක්ම එක විදියට වැදගත් වෙනවා to make food safe ආහාර එහෙනම් safe සුරක්ෂිතයි ආරක්ෂිතයි හොඳයි කියන තත්වයට ගෙන්නනම් so that means all these sectors are important responsible right street foods
are emerging as an important source of food for a large portion of the population in urban and peri-urban settings. Right? Street food, food that we buy on the street. The පාරේ අපි දෙපැත්තේ සමහරට පාරේ විකුණන ආහාර වර්ග තියෙනවා, right? So it can be certain food that you buy and go and cook. සමහරට vegetable වගේ ඒවාත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා නම් ගෙදර ගිහින් උයලා කෑම කන්නේ. But there are certain things that you buy and eat on the road itself. පාරේදී අරගෙන එතෙන්දිම කන. Something maybe short eats, වඩේ ඒ වගේ ආහාර ද්‍රව්‍ය. Right, that sort of things. Street food are emerging as an important source of food for a large proportion of the population. ජනග්‍රහණයේ වැඩි සංඛ්‍යාවකට මෙන්න මේ street food as an important source. වඩාත් වැදගත්. So maybe sometimes they buy those things. Most of the people, ගොඩක් මිනිස්සු මේව විලදී ගන්නවා. ඒකත් විතර ප්‍රධාන කොටසක් වෙනවා in the society, right? It is not only in urban and that is also even in peri-urban settings. සාමාන්‍ය නාගරික වගේම සාමාන්‍ය ගම්බද පළාත්වලත් දැන් ඒව දකින්න ලැබෙනවා. Street food as a source of disease. As a source of disease, disease, ලෙඩ රෝග. විවිධ ලෙඩ රෝග එනවා. මේවා හේතු නිසා එන්න පුළුවන් because it is open to the air. දූවිලි වගේ මැස්සෝ ඒ වගේ වහනවා. So that is not safe. එච්චර ආරක්ෂිත නැහැ. So it is a source of disease. ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන් එක source එකක් තමයි මේක. Therefore, assumes public health significance. So this public health, මහජන සෞඛ්‍යයට significantly that assumes, right? ඒක කෙලින්ම විශේෂයෙන්ම බලපානවා. So this street food මහජනයාගේ සෞඛ්‍යයට, ශරීර සෞඛ්‍යයට විවිධ ලෙඩ රෝග හැදෙන්න මේක it can be one reason. Countries need to have comprehensive food safety policy. For any country, ඕනම රටකට need to have අවශ්‍ය වෙනවා තියෙන policy එකක්, ප්‍රතිපත්තියක් මොනවද? Comprehensive food safety. ආහාරවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් තිබිය යුතුයි. Legislations and national food safety programs encompassing all the sectors and aspects for food safety. So then for a country, they should have a comprehensive food safety policy. This comprehensive food safety policy මේ සංකීර්ණ ආහාර සුරක්ෂිත ප්‍රතිපත්තියට ඇතුළත් වෙනවා මොනවද? As legislations and the national food safety programs. ජාතික ආහාර සුරක්ෂිත වැඩසටහන් වගේම legislations නීති සම්පාදනය, right? නීති රීති and encompassing all the sectors. මේ නීති වලින් ආරක්ෂා ආවරණය වෙන්න ඕනේ all the sectors, හැම අංශයක්ම. Not only transporting, not only farming, not only storing, preparing, selling, all these all the sectors for food safety. All these things should be covered with those legislations or the rules or regulations. ඒ නීති රීති වලින් හැම එකක්ම මේ සියල්ල ආරක්ෂා වෙන නීති රීති පද්ධතියක්, හොඳ policy එකක්, ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණොත් තමයි we can be sure of the safety of the food. ආහාරවල safety එක, සුරක්ෂිතතාවය ගැන අපිට සාතික වෙන්න පුළුවන්. Enforcement of food safety policies in the region remains a challenge. Enforcement of food safety, ආහාර safety එක, සුරක්ෂිතභාවය හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි කියන සාතික වෙන්න නම් මේ policies in the region remains a challenge. මේක ලොකු challenge එකක් වෙලා, අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවලු දැන් මේ region එකට. And food quality and safety standards are usually strictly followed for exportable food commodities. These now food quality and safety standard. Quality standard and safety standard. Quality එකේ තියෙන standard එක, ඒ වගේම safety එකේ ආරක්ෂිතභාවයේ තියෙන standard එක usually strictly follow, තදින්ම follow කරන්නේ
for exportable food commodities. අපනයනය කරන ආහාර ද්‍රව්‍යවල අන්න ඒවයි quality එක හොඳටම බලනවා. Food commodities, but not always enforced for food destined for the domestic market. So then food that is taken to the domestic, the normal market, then for the export things අපනයනය කරන ද්‍රව්‍යවල ඒවයි quality එක හොඳට හොයලා බලනවා. But the things that is gone to the normal market, domestic, දේශීය market එකට යන ආහාරවල ඒ quality ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. So that is not that good. And food safety and quality should be ensured. Now food quality එක වගේම safety එක ආරක්ෂිත බව should be ensured සහතික විය යුතුයි through strengthened control and inspection mechanism. හොඳ inspection mechanisms, හොඳ inspections, those who are looking into that and checking and always looking at whether it is in a good condition. ඒ වගේ mechanism එකකින් මේක පාලනය විදිහට for export as well as the domestic market. So then the food that is sent to other countries, export කරන ආහාර වගේම domestic market එකට යන ආහාර පිළිබඳව හොඳ පාලනයකින් සොයා බැලීමකින් සිදුවිය යුතුයි. That is what is said in this text that is taken from the Sunday Times, 5th April 2015. මෙන්න මේ දවසේ Sunday Times adopted from, that means taken from this paper. මේ පත්තරෙන් ගත්ත ලිපියක කොටසක් මේ තියලා තියෙන්නේ. So that means that itself says if you read newspapers, that is also very important. Sometimes maybe the paragraph or the text that you get in the news in your A-level paper, you might have read it before in the newspaper. විභාගයට කලින් සමහරට මේකම කියවලා තියෙන්න පුළුවන්. So therefore reading newspapers improve your reading ability as well as it will help something like this also. So then keep reading daily newspapers. So I hope that you got the idea of this paragraph. Now let's see the questions. Right, this is the first question. Write short answers to the following questions. You have to write short answers. කෙටි පිළිතුරු ලියන්න කියන්නේ. Number 1. How many children are killed due to unhygienic food and water in Southeast Asia annually? Annually, වාර්ෂිකව Southeast Asia වලින් how many children are killed? ළමයි කී දෙනෙක් විතර මියනවාද මැරෙනවාද? Because of this food and water, ආහාර සහ ජලය, අපවිත්‍ර ආහාර ජලය පාවිච්චි කිරීමෙන් how many are killed? So you could see it in the paragraph. Now here, unsafe food kills an estimated 700,000 children. උත්තරේ මෙතන තියෙනවා. Then answer is actually 700,000. ලක්ෂ 7ක් children. So the answer here, you can give short answers. It says they are expecting us to write short answers. කෙටි පිළිතුරු ලියන්න කියන්නේ. So you can simply say 700. That's also all right. So, or else 700, you can say children. Then it is much better. So this is short answer. Now, if it is 700 children are killed due to unhygienic food and water in Southeast Asia, and that's a long answer also can be written. Not necessary, because now it says write short answers. Short answers are okay enough. කෙටි උත්තර ලියුවන් ඇති. So that's the first question. Now you see මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. Though the paragraph was a bit challenging long, but the answers are very easy. Look at the next question. What good farming practices can contribute towards food safety?
towards food safety ආහාරවල ආරක්ෂිත බවට what good farming practices හොඳ farming practices මොනවද ගොවිතැන් කිරීමේදී භාවිතා කළ යුතු හොඳ ක්‍රම can contribute towards. Now let's look at the paragraph. Good farming practices, right? Here the approach needs to be preventive to improve food safety and the quality through application of good farming practices. Application of good farming practice හොඳ ගොවිතැන් කිරීමේ ක්‍රම භාවිතා කිරීම මොනවද by using agrochemicals. That's one thing. Using agrochemicals ඔන්න එක ක්‍රමයක් good practices වලින් using agrochemicals or veterinary drugs only in the prescribed amount. And so this is also coming under that. If you can write this part, that is the answer. What are the things? Good farming practices, using agrochemicals. Then so now the question says what good farming practices can contribute. What good farming practices practice නෙමෙතර practices not only one එකක් ලියලා මදි එහෙනම් දැන් දැක්වෙන ඔක්කොම ලියමු. That is the best, then you can get the full marks for that. Practices can contribute towards food safety using agrochemicals. And now what is the other one? And the whole part can be taken prescribed amount, drug only. Veterinary in prescribed amount, I feel. Yes, drugs or drugs only in the prescribed amount. Okay, so it can be and or that is drugs only in the prescribed amount. Look at the next question. Based on the information in the text, then text එකේ දීපු තොරතුරු පදනම් කරගෙන write true or false in the space provided beside each sentence. Now there are some sentences given, so according to the information that you read, අපි දැන් කියවපු තොරතුරු පදනම් කරගෙන දැන් දීලා තියෙන වාක්‍යවල write true or false. There's space given in front. ඉඩක් දීලා තියෙන true or false දාන්න තියෙන්නේ. Now let's look at it. First one, consumption of unsafe food and water kills 2.2 million people and 1.9 million children all over the world annually. True or false? Consumptions means eating, paribhojane. Unsafe food, anaarakshita ahara. Paribhojane nisa, food and water, ahara jale nisa, kills 2.2 million miyanawa. People and 1.9 million children all over the world. Is it true or false? Now, you read the paragraph. Now, even in the previous question we noticed එතන මියන සංඛ්‍යාව ගැන කියවුණා මෙච්චර ගාණක් කියවුණා 2.2 million මියනවා කිව්වද? Now let's have a look at it. Now in the first paragraph here 2.2 million children. Now the food water kills 2.2 million children globally.
globally 2.2 million මිය යනවා. And unsafe food kills an estimated 700 children. Food නිසා මිය යන්නේ 700, not 2.2 or 1.9. මේකේ තියෙන සංඛ්‍යා. It is not good, not correct. 2.2 and 1.9 million children, no. 700,000 කියලා තිබුණේ. So it is not correct. This false. So you have to write true or false. Second one. Farmers alone are not responsible for ensuring food safety. Food safety ගැන ආහාරවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ farmers alone are not responsible. Farmers ලා විතරක් නෙමෙයි වගකීම යුත්තේ. ඒගොල්ලන්ට විතරක් පුළුවන් ද වැඩේ? No, there are several other sectors. තව sectors ගොඩ ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් this is true. මේගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි. Next one. Southeast Asian countries enforce equally strict food safety standards both for export and domestic use. Export අපනයනය වගේම දේශීය පරිභෝජනය සඳහා පාවිච්චි කරන ආහාරවල Southeast Asian countries වල enforce equally strict food safety standards. Food safety standard ඒ standard එක සමානව පිටරට යවන ඒවා වගේම දේශීය පාවිච්චි කරන ඒවාට දෙකටම එකම standard පාවිච්චි කරනවලු. එහෙම කරනවා කිව්වද? No, it was not, no. So it is false. It's wrong. Right. Now let's look at the next question. Complete the following sentences using the information given in the text. Text එකේ දීපු තොරතුරු භාවිතා කරලා මේක complete කරන්න කියන්නේ. Do not write more than 3 words in each blank. Blank එක උපරිම 3 words. 1 or 2 or 3 words, right, you can write. Now let's look at this. Care must be given to food safety as people's health is affected by diseases. Care must be given. Care means now we have to pay more attention. අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඒ ගැන සැලකිය යුතුයි. මොනවාද given to food safety? ආහාරවල ආරක්ෂිත බව ගැන අපි දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. මොකද as people's health is affected. මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යයට බලපාන නිසා diseases මොන diseases ද? Affected by මොනවාද? Food related ආහාර හා සම්බන්ධ ලෙඩ රෝග වැළඳෙනවා වැඩි නිසා. 200 about 200 diseases කියලා කියවුණානේ චේද නේද? මතකනේ? Right. Affected by food related. Food related diseases. Next one. There are over 200 diseases. Diseases වර්ග 200කට වඩා තියෙනවලු, such as diarrhea and cancer due to blank in the food we consume. Food we consume අපි ආහාරයට ගන්නා ආහාරවල තියෙනවලු මොනවද? due to මොනවද? 200 diseases වැළඳෙන්න පුළුවන් මොනවින්ද? Because of germs. There are over 200 diseases such as diarrhea and cancer due to germs in the food we consume. Food we consume අපි ගන්න ආහාරවල තියෙන germs නිසා ලෙඩ රෝග වර්ග 200ක් diarrhea, cancer ඒ වගේ ඇතුළු. Right. Next question. Write one word for each of the given blanks selecting from the passage, which means the same as the given word or phrases. Write one word, තනි වචනයක් ලියන්න ඕනේ. And which means the same. Now what you call similar words, synonyms, සමාන වචන ලියන්න කියන්නේ.
මේ අදහස දෙන තනි වචනයක් ලියන්න ඕනේ taken from the paragraph. ඡේදයෙන් හොයාගන්න. Now, what is the first one? Polluted or infected with disease carrying substances. With disease carrying substances, ලෙඩ රෝග ගෙන දෙන නැත්නම් infected with disease carrying substances ගෙන දෙන යම් substances. ඒ කියන්නේ polluted, ඒ කියන්නේ දූෂිත. අන්නේ අදහස එන වචනයක් තිබුණා in the paragraph. What is it? ආහාර දූෂණය වීම, ආහාර ලෙඩ රෝග වලට ගෙන, that means we call it contaminated, no? We found the word contaminated in the paragraph. So that means contaminated food means now maybe old or outdated. That means food that is not suitable for consumption. පරිභෝජනයට නුසුදුසු, නරක් වුණු, කල් ඉක්ුත්තු ඒ වගේ. Right. Next one. Decisive or crucial. It's a crucial point, crucial factor කියලා කියනවා නේ. That means crucial, decisive, that is critical. So that this word also you found in the paragraph. මේ වචනේ paragraph එකේම තිබුණා. If you go back to the paragraph and see, you can see this one. Next one, hinder, obstruct. That means now diseases like this, these things will hinder the economy. කියලා කිව්වා නේද? අර economy of the country, development of the country, all these things. Now that you found it in the paragraph, if I show you the paragraph there, and this will, so now here, foodborne diseases impede socio-economic development. That means hinder, that means impede, block and obstruct. Right. So then hinder means impede. Right. So likewise, there are certain questions like that. You have to find synonyms. Synonyms means the words giving the same meaning. This kind of questions also are coming for comprehension. Look at the next question. Read the following text and do the activities that follow. Then once again, now you can see another question. That is, now earlier you read the long paragraph and there were certain different questions. Now you are getting another question that is also big paragraph. I told you though the paragraph is big. ඡේදය ටිකක් ලොකු වුණාට බය වෙන්න එපා. No need of an understanding word by word. වචනෙන් වචනේ තේරුම අවශ්‍ය නැහැ. You can just guess the meaning of the new word or the unknown word with the help of the known words. දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ meaning එක මෙන්න මේක වෙන්නේ නැති කියලා අනුමාන කරලා හිතන්න පුළුවන්. That what we call it guessing. We call different things are inferring, guessing, right? So I did all these things in a separate video earlier. If you can watch how to read and understand this kind of big paragraphs. ලොකු ඡේදයක් කොහොමද අපි කියලා තේරුම් ගන්න කියන එක ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. Just to go through it. And so now this paragraph is also like that. It can be something new, but don't worry about it. So I told you an easy way of answering questions like this comprehension. මේ වගේ එකකින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. I'll give you one trick. First read the questions. ඉස්සෙල්ලා questions ටික කියවගෙන යන්න. Then you know what kind of questions are asked. මොන වගේ ප්‍රශ්න දහන්නේ කියන පොඩ්ඩක් එතකොට ඔළුවේ තියෙනවා. So keeping that in your mind, if you start reading, it's very easy to find the answers. එතකොට උත්තර ටික හොයාගන්න හරිම පහසු වෙනවා. Because then before reading you know what kind of questions are asked. දැන් ඡේද කියවන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දන්නවා මොන වගේ ප්‍රශ්න දහන්නේ කියලා. Because you read the questions first. Do that.
It's very important. Now anyway, let's read this paragraph and see. අපි බලමු එහෙනම් මේ ඡේදය කියවලා. The proposal to increase the expenditure on education from 1.3% to 6% is certainly good for the country, given that the World Bank South Asia recently reported that the poor quality of education is holding back South Asia. So that means the proposal, that means yojanawa, to increase the expenditure on education, අධ්‍යාපනය සඳහා වැය කරන වියදම් කරන මුදල් ප්‍රමාණය from 1.3 to 6%. 1.3 සිට 6 දක්වා වැඩි කිරීමට ගන්න කළ යුතුයි කියන යෝජනාව, right? Certainly good, it's very good for the country, given that the World Bank South Asia recently මෑතකදී South Asian World Bank එකේ දීලා තියෙනවා මෑතකදී report that the poor quality of education is holding back South Asia. So poor quality of education, අධ්‍යාපනයේ හුඟක් දුප්පත් හුඟා පහත් තත්ත්වයේ තියෙන නිසා ඒක වැඩි කරන්න නම් මේ percentage එක වැඩි කළ යුතුයි කියන එක that has been proposed. No doubt, සැකයක් නැහැ. Sri Lanka needs a well-educated workforce. ලංකාවට well-educated workforce එකක් අවශ්‍යයි. හොඳින් ඉගෙනගත් උගත් පිරිසකින් යුත් workforce එකක්, ශ්‍රම බලකායක් අවශ්‍යයි, right? If we are to sustain long periods of growth, හොඳ වර්ධනයක් ලබා ගන්න රටේ පැවැත්මක් තියෙන ඉදිරි දියුණුවක් දකින්න නම් මේ workforce එක හොඳ educated වෙන්න ඕනේ. Therefore, the universities would need to turn out their graduates with the hard and the soft skills employers want. So because of that, the universities කරන්න ඕනේ මොකද? Would need to turn out their graduates, the people who are coming out of the universities. University එකකින් එළියට එන අය. ඒගොල්ලෝන්ව හරවන්න ඕනේ මොන පුද්ගලයා graduates ලා with the hard and the soft skills employers want. Now what is needed by the society? සමාජයෙන් එක companies වලින් එක ආයතන වලින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන පුද්ගල මේ තුලින් බිහි කළ යුතුයි. Hard skills as well as soft skills. Not only just one subject knowledge, little as limited. එහෙම නෙමෙයි. එක sectors වලට ගැලපෙන සුදුසු පුද්ගලයන් බිහි කළ යුතුයි. That is what is said from the universities. To do this, so this is in different color. This is in bold print in your paper. Paper එකේ තියෙන මේක තද කළුවකුරින් මම මේකේ වඩාත් මේකෙන් question එකක් අහලා තියෙනවා. So I gave it in different color so that it's very clear to you. To do this, මෙන්න මේක කරන්න. මොකද්ද මේක කරන්න කියන්නේ? මේ අපි කලින් කියපු දේ. ඔක ප්‍රශ්නයකින් අහනවා. Right? Remember that. To do this, all our key institutions have an obligation to work together to ramp up the skills of our nation's talent pool, and for that, මෙන්න මේ කාර්යයට මොකද්ද මේ කාර්යය? Now those who are coming out of the universities should be equipped with hard as well as soft skills. මේ skills දෙකෙන්ම දියුණු කරගත්ත පුද්ගලයන් එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක කරන්න හැම key institution මූලික සියලුම institutions ආයතන, it can not only the universities, maybe the training colleges and different institutions have an obligation to work together. They should all get together and work together. එකමුතුව වැඩ කළ යුතුයි. Work together to ramp up the skills of the nation's talent pool. Nation's talent pool එක ඒගොල්ලන්ගේ මේ talent pool එක මේ that means the future generation. මේගොල්ලෝ ඒවා skillful කරන්නේ ඒවා skills වලින්
පරිපූර්ණ කරන්න අවශ්‍ය skills ලබා දෙන්න, right? මේ ඔක්කොම they should work together. එකමුතුව ක්‍රියා කළ යුතුයි. And for that ඒක සඳහා for that they need to engage. ඒගොල්ලන්ට engage වෙන්න වෙනවා. කවුද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ? දැන් මෙතන මම කිව්වේ දැන් මේකිනු ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. That's why it is given in different color, right? It is in bold print in your paper. They need to engage with employers to understand the skills and the competencies our employees need now and in the future. So that they need to engage and ඒගොල්ලෝ engage with employers. දැන් රැකියා දෙන සමාජයේ විවිධ අංශ තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් සමග එකමුතු කටයුතු කළ යුතුයි to understand the skills. එහෙනම් අවශ්‍ය ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මොනවද කියලා දැනුවත් වෙන නම් මේ ආයතන ඒගොල්ලෝ එක්ක එකතුව ක්‍රියා කළ යුතුයි. And the skills and the competencies our employees need now and in the future. ඒගොල්ලන්ට what they need now and in the future. දැනට සහ අනාගතයේදී ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාව කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන් සතුව තිබිය යුතු skills මොනවද කියන එක දැනුවත් වෙන ඒ අනුව එහෙනම් ඒ ආයතනෙන් ඒ දැනුම ලබා දීමට හැකියි. So then they all should work together to produce a good suitable person for the job market. එහෙනම් job market එකට ගැලපෙන පුද්ගලයන් ඒ ආයතන වලින් එළියට දැමීම. Right. So then many reasons have been given by very eminent people both in the public and the private sector at various forums regarding the unemployment and the unemployment situation among the educated youth. So then many reasons have been given. ගොඩාක් හේතු reasons ගණනාවක් දීලා තියනවලු by eminent people බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් විසින්, right? Both in the public and the private sector. Private and government sector දෙපැත්තෙම රජය සහ පෞද්ගලික අංශ දෙපැත්තෙම අදහස් දක්වලා තියෙනවලු at various forums. විවිධ forums වලදී regarding the unemployment and the unemployment situation. You know, employment, unemployment. රැකියාව කරන unemployment, රැකියාව නොකරන රැකියාව විරහිත අය පිළිබඳ රජයේ මෙන්න පෞද්ගලික අංශයේ විවිධ අදහස් දක්වලා තියෙන බුද්ධිමතුන් උගතුන් situation among the educated youth. Educated youths are there but no jobs. Why? Their education or the skills that they have got is not suitable to the requirements of the vacancies available in the market, in the job market. එහෙනම් තියෙන අපි ලබා ගන්න දැනුම එතන ආයතන වලින් ඉල්ලන දෙයට match වෙන්නේ නැහැ. So that is the problem. Educated youth. The most important hypothesis is the prevalence of skills mismatch. Then most important hypothesis is the prevalence of skills mismatch. Skills match නොවන. Where the education system is not providing what the labor market needs. Education system අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී not providing what they need in the labor market need. That the market එකේ රැකියාවේ ඉල්ලන ස්කිල් එකට ගැලපෙන්න පුද්ගලයන් මේ පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට යන්නේ. Then it is mismatch, not matching. The one who is going out maybe with a degree, going out of the university, but not improved or not having the skills that is needed by a certain company. Company king එතෙන්දි කල යුතු ප්‍රායෝගික හෝ මොන හෝ කල යුතු දෙයට මේක match වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒකට සුදුසු පුද්ගලයන් බිහි වෙන්නේ නැහැ in this education system. So that is what is said. Labor market needs, right? Another explanation given is that
the public sector employment and wage policies in the country lead to a queuing behavior among the population for attractive jobs. There's another problem. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද්ද? Another explanation is given. තවත් explanation එකක් මේ ගිලන් තවත් විස්තර කිරීමක් තමයි that public sector employment එක. Public sector employment එකේ and the wage policies, salaries, ගෙවීම් පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති in the country lead to a queuing behavior among the population for attractive jobs. අන්න ඒව හේතුන් නිසා ලොකු පේලියක් ඉන්නවා, ලොකු පොලිමක් තියෙනවා attractive jobs. හොඳ jobs හොයාගෙන යනවා. attractive සිත් ඇද ගන්නා jobs කියන එක. So that is another problem. So then the most important hypothesis is that prevalence of skills mismatch where the education system is not providing what the labor market needs, right? What the labor market is not given by the education system. Another explanation given is that the public sector employment and wage policies, giving salary system and the country leads to queuing behavior among the population for attractive jobs. A third hypothesis, right, next one is the existence of stringent labor market regulation that prevents employment creation in the private sector. The other problem is employment created in the private sector. පෞද්ගලිකාංශයේ රැකියා අවස්ථාවලට සුදුසු, that is also not provided by the institutions or the education system. That is another problem. So then the education given by the state sector, maybe the school system or university or any other institution, even ලැබෙන දැනුම job market එකට not matching, ගැලපෙන්නේ නැහැ. So even though we are aware of these challenges, so they are challenges, and graduate employment is still a huge problem in Sri Lanka. So graduate unemployment, there are many hundreds and thousands graduates, but unemployment is there, right? No jobs, with a degree but no job, because they are not matching the requirements what is expected by this in the job market එකෙන් ඉල්ලන අය නෙමෙයි මෙතනින් බිහි වෙන්නේ. So then it is a problem. So then there's a big unemployment in the society, in the country. Despite many genuine attempts being made to bring about solutions to the problem, solutions to the problem, විසඳුම් මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම් ගෙන and attempts, lot of try, ගොඩක් උත්සාහ කරලා තියෙනවා, genuine attempts. ඒවා තිබුණත් the attempts have largely failed. මේ attempts, මේ tries, මේ උත්සාහයන් fail වෙලා තියෙනවා because the current education and the skills development infrastructure both in the public and private sectors have still not been reoriented fully to improve the quality of education in the country. So then though they have tried a lot, attempts have largely failed. අසමත් වෙලා තියෙන මොකද? The current education and පවතින current means now present education, අධ්‍යාපන තත්ත්වයන්, education and the skills development, skills කුශලතා වර්ධනයන් පිළිබඳ දක්වන, right? Development infrastructure both in the public and private, state රජයේ සහ පෞද්ගලික දෙයන්සේම sector have still not been reoriented fully.
මේකට ගැලපෙන විදිහට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ජොබ් මාකට් එකට ගැලපෙන අයට දෙන විදියට හැදිලා නැහැ, රීօරියන්ට් වෙලා නැහැ fully to improve the quality of education in the country. Quality of education, අධ්‍යාපනයේ quality එක තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්න ජොබ් මාකට් එකට මැච් වෙන විදියට තාමත් අසමත් වැඩි දියුණු කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා, අසමත් වෙලා තියෙනවා, right? So that is the paragraph. So now when you read like that, you can easily understand the paragraph, even though you don't know the word by word meaning. වචනෙන් වචනේ තේරුම් නොදැනුවන, so you can get a certain idea when you read the question. Now let's look at the questions that we get. And there's another part of the same paragraph. So it is a long paragraph, දිග ඡේදයක්. Therefore, unless we make those fundamental changes, therefore, emanisa, unless we make those fundamental changes within our education system in the country, unless natnam, මොනවා නැත්නම්ද? We make those fundamental changes, මූලික වෙනස්කම් නොකළොතින් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන in the country, රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන ඒ මූලික වෙනස්කම් නොකළොත්, the system will not deliver the numbers and the quality desired, and we will continue to have forum after forum to find solutions for graduate unemployment. මේ fundamental changes නොකළොතින්, මේ මූලික වෙනස්කම් නොකළොතින් මොකද්ද වෙන්නේ? To deliver the numbers that and the quality desired, ඒ අවශ්‍ය රැකියා ජොබ් මාකට් එකේ තියෙන අවශ්‍ය ඉල්ලුමට සපයන්න අපි බැරි වුණොතින්, ඒ අවශ්‍ය සුදුසු පුද්ගලයන් සැපීමට නොහැකි වුණොත් from this education system, what will happen? We'll continue to have forum after forum, forum දිග සාකච්ඡා කර යයි මොකද්ද වෙනකම්? To find solutions to graduate unemployment, උපාධිධාරීන් රැකියා විරහිතය. මේගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න දිගට only සාකච්ඡා කරයි, සම්මන්ත්‍රණ කරයි, කර ඉඳී. But the fundamental change, what is needed, අර මූලික වෙනස්කම පාසලෙන් දෙන විශ්වවිද්‍යාලෙන් දෙන අධ්‍යාපනය should be matching with the job market. job market එකට match වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් නිකන් ඔය මොන හරි දැනුමක් පුරවලා පුද්ගලයෙක් විශ්වවිද්‍යාලෙන් එළියට ගියාට එයාට මාකට් එකේ තියෙන ඒ job market එකේ තියෙන රැකියාවකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාව කරන්න බැරි වෙනවා. So we have to produce suitable people that is needed by the companies, public and private sector all. So in the short term, කෙටි කාලීනව, the private sector and the university system, private sector and university system need to identify the current and the future skills requirement and reorient the curriculum based on the needs of the private sector. Now, because of this reason, so short term, the private sector and the private university system need to identify හඳුනාගත යුතුයි the current and the future, වර්තමානයේ වගේම අනාගත skills requirements, skill requirements ටික අඳුර ගන්න ඕනි, and reorient the curriculum, ඒ අනුව curriculum එක වෙනස් කරන්න ඕනි based on the needs of the private sector, ඒ පෞද්ගලික අංශයේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ගැලපෙන්න curriculum විෂයමාලා වෙනස් කළ යුතුයි. Next, the state needs to work with the education and training providers to reorient the infrastructure to deliver the skills that the country requires. ඊළඟට තව දෙයක් තියෙනවා. The state, රජය කළ යුතු දේ මොකක්ද? Needs to work with the education and training providers, අධ්‍යාපන පැත්තෙන් වගේම
training providers විවිධ පුහුණු පාඨමාලාවන් දෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක කටයුතු කළ යුතුයි to reorient the infrastructure to deliver the skills නැවත ඒවා සකස් කරන්න ඕනි අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් දීලා to deliver the skills that the country requires රටට අවශ්‍ය කුසලතා රටක දියුණුවට අවශ්‍ය කුසලතා ඇති පුද්ගලයන් බිහි කිරීමට සුදුසු විදියට ඒගොල්ලන්ගේ කරිකියුලම් වෙනස් කළ යුතුයි. Many surveys ගොඩක් surveys and have revealed means හෙළිදරව් කළා තියෙනවා that in general university graduates lack the basic skills showed by employers. නම් ගොඩක් surveys වලින් හෙළි වෙලා තියෙනවලු university graduates ලට lacks අඩුයි මොනවද the basic skills sought by employers. රැකියා දෙන පුද්ගලයෝ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ හැකියාවන් මේගොල්ලෝ graduates ලා වුණාට ඒගොල්ලෝ ගාව නැහැ. අන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවලු දැනට. They are graduates coming out of the university with a degree. But what is expected by the company? Then company එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා නෙමෙයි මෙයා. Has a graduate, but the company needs certain skills. නිකම්ම සහතිකේ විතරක් නෙමෙයි. මෙතනට අවශ්‍ය කුසලතා එතන මෙයා ගාව නැහැ. සමහරට ඒවා සපුරා ගන්න තවත් දේවල් කරගන්න ඕනේ. ඒවා මෙතනදිම now if it is given at the university, when he or she goes out of the university, suitable for the job, asking from the private sector. So employers, right? And hence the government, the university administrators, employers and graduates themselves must all endeavor to find a practical solution to fill this gap. එහෙනම් මේකට මොකද්ද විසඳුම? Hence means therefore. එම නිසා the government, the university administrators, right? Government, the university administrators, university වල පරිපාලනය, ඒ වගේම රජය and employers and graduates. ඒ රැකියා දෙන විවිධ ආයතන, companies ඒ වගේ තියෙනවානේ. ඒ වගේම graduates ලා. Then they all must endeavor to find practical solutions. මේ සියලුම දෙනා එකතු වෙලා practical solutions, ප්‍රායෝගික විසඳුමක් ගන්න for this gap. What is the gap? The gap between the graduates and what is expected by the job market, right? In companies. Company බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා සහ university out වෙන පුද්ගලයා. ඒ දෙන්න අතර gap එකක් තියෙනවා. So that's why the one who is coming out of the university cannot go to the job at once, because now he is not the one that is expected by the company. Company බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා නෙමෙයි මෙතනින් එළියට එන්නේ. Then there's a gap. මේ gap එක fill කරන්න. So they all should get together and find a solution. Today, despite many interventions, we are still confronted with three key issues. Today, despite many interventions, with the interventions, we are confronted with three key issues. Pradhana issues තුනක් ගැන කියවෙනවා. That is, our universities do not generate the required skills for the country. Now, first issue එක පළවෙනි මේකට බලපාන හේතුව තමයි our universities අපේ university වලින් not generate the required skills for the country. රටට අවශ්‍ය අය බිහි කරන්නේ නැහැ. රට අවශ්‍ය පුද්ගලයන් බිහි වෙන්නේ නැහැ universities වලින්. Maybe they are coming out from the university with a degree but not a suitable person for the job that is available in the country. රටේ තියෙන රැකියාවට සුදුසු පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. With a degree but not suitable. That's one reason, one issue. And the second one, our graduates lack knowledge about the reality of the labor market. Our graduates
about the reality of the labor market. Labor market එකේ ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? So when now our students, when you also, now your expectation is also that is to go to the university. University එක යන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ නේද? That's true. So now you should be aware of what is needed by the country, what is asked for by the country and by the world. ලෝකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ අයද? ඒ job market එකේ ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන skills මොනවද? You have to find out about it. එහෙනම් university එකේ දෙන දැනුම, is it making you a suitable person for that? එහෙනම් ඒ දැනුමින් ඔයා අතන ගැලපෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙයිද නැද්ද? You should be aware of it. ඔබ දැනුවත් විය යුතුයි. එහෙනම් not only just getting the knowledge given by the universities. Now that's why now the students, අපි විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ ගොඩක්, they come out of the university and hold banners on streets and peta everywhere. අපිට job දියාව කිය banner අල්ලන් ඉන්නවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. If you develop your skills with the knowledge that is given by the university එකෙන් දෙන දැනුම කෙලින්ම නිකන් ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක අරන් එනවා විතරක් නෙමෙයි, තමන්ගේ කුශලතා විවිධාංශ වලින් වර්ධනය කරගත යුතුයි. ඒකට මොනවද සමාජයේ private sector, state sector ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද? Those things should be improved within you, in your personality. ඔබේ personality, ඔබේ powers, ඔබේ පුද්ගලයා තුළ එතනට ගැලපෙන පුද්ගලෙක් විදියට එළියට එන්න බලන්න ඕනේ. Not only with only the certificate, degree certificate, but your skills. Otherwise there are enough vacancies. Right? Now just take a paper, newspaper and see. නිකන් පත්තරයක් කරන් බලන්න කොච්චර vacancies තියෙනවද කියලා. ඒවයින් අහලා තියෙනවට සුදුසු අය නැහැ. So that is another problem. Then the graduates are lack of, they have no knowledge about it. එහෙනම් job market එකේ ඉල්ලන්නේ මොන වගේ අයද කියන එක දැනුමක් undergraduates ලට නැහැ. That is one problem. Right? That is reality of the labor market. Labor market reality එක දන්නේ නැහැ. The other one is many graduates prefer to join for the public sector and be underemployed. Many graduates, එක තව අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ state sector එකට join කරලා පොඩ්ඩක් relax එකේ ඉන්න. රජයේ රැකියාවකට join කරලා එහෙම ඉන්න කැමතියි. ඒක බලාපොරොත්තු වෙමින් තමයි ඉන්නේ. Not only in the state sector, රජයේ රැකියාවක් විතර නෙවෙයි, private sector there are many opportunities. So when you enter the university also as advanced level students, I am telling you, now you are A level students, then your next step is undergraduate in a university. So during that time you should be aware of all these things. මේ හැම දෙයක් ගැනම දැන්ම හොයාගන්න ඕනේ. What is needed to be improved? අපි මං වුණා as a person, what are the things that I should improve? I should gain. What are the skills I should develop? මං මොනවද මගේ skills වැඩි දියුණු කරගත්තේ, මං දැනුවත් විය යුත්තේ. Now you see, for example, now the computer knowledge. For any sector it is important. ඕනම අංශයකට ගියොත් computer section එක අවශ්‍යයි. handle කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So the language, English language. Right? Maybe that you are following an art degree, but when you go for a job you need English. නිකන් සාමාන්‍ය සිංහල භාෂාව වෙනස් භාෂාවක් කරන්නේ. නමුත් රැකියාවට ගියා එතන ඉංග්‍රීසි ඉල්ලනවා. Maybe in the university you learn history, ඒ වගේ සිංහල ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න. ඒක රැකියාවට ඒක විතරක් මදි. Common things like computer skills, English language, අපි ඒවෙන් සන්නද්ධ වුණොත් එළියට යනකොටම කැම්පස් එකකින් රැකියාව වුණ තරම් තියෙනවා. Be aware of it. Then be a student who is suitable for the job market. මේ job market එකේ ඉල්ලන සුදුසු පුද්ගලෙක් විදියට මම I will go out of the university කියලා decide කරගන්න. Right? Okay. So then that is one thing. Right. Therefore, in order to create more productive jobs, රැකියා ඇති කරන්න නම් for the educated අයට the private
public links need to be strengthened, and the higher education system needs to be reoriented to refocus from supply to demand. From supply to demand. Then one sector, there's a demand, ඉල්ලුමක් තියෙනවා. job market එකේ private sector එක නේද? පෞද්ගලික සහ රජයේ හැම අංශෙම රැකියාව වලට පුද්ගලයන් ඉල්ලනවා. that is the demand. ඉල්ලීමක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකට supply. supply එක තමයි from the education system, universities, other institutions. ඒ පැත්තෙන් supply කරන්න ඕනි. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන අය දෙන්න ඕනේ. පුළුවන් වෙනව නැත්තම් there's a problem. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ මෙන්න මේ සුදුසුකම් තියෙන පුද්ගලයා නම් මෙතනින් සප්ලයි කරන්න ඕනේ එකට ගැලපෙන අය. එහෙම නැති වුණොත් unemployment problem is there in the country. There's a big gap. Different problems in the country. And the money that you spent on giving education for this is also just a waste. තරම් is job market එකට ගැලපෙන්නේ නැති පුද්ගලයන් හදන්න වියදම් කරපු මුදලත් අපතේ යාමක් වෙනවා. So a lot of problems. So then that's why it says, therefore, in order to create more productive jobs for the educated, the private public links need to be strengthened. Saktimat kaletui. And higher education system needs to be reoriented. Higher education, sasadhyapane ekat reorient karanna ඕනේ. නැවත සකස් කරන්න to refocus from supply to demand. So supply to demand. Demand එකට ගැලපෙන supply එක දෙන්න ඕනේ. ගැලපෙන අය හදලා. So that's a good article anyway. That is also from a newspaper. Island paper this day. 2015 March 17th. So this is also taken from the newspaper. බලන්න කලින් එකත් එහෙමයි. Taken from a newspaper. So then read newspapers. Right? Reading newspapers is very important, and you get a practice of reading. කියවලා මේ වගේ ලොකු ආටිකල්ස් තේරුම් ගන්න. ඒ වගේ මේවට අදාළ වචන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. And sometimes maybe the same thing that you read in a newspaper will appear in the question paper also. අද පත්‍රයේ කියවන ඡේදෙම සමහරට ඔයාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් හරිම ලේසි. Right? So then keep reading newspapers. Now let's look at the questions. Write a short answer to the following questions. What is the reason for the slow development of youth Asia? Slow development. Development ke slow. Mandagami bhav. What is the reason? Eකට හේතුව මොනවාද? Reasons for the slow development of South Asia. South Asia is for the slow development. What is the reason? We understood from the paragraph. What is it? That is poor quality of education as a whole. Education එකේ quality එකේ තියෙන දුර්වලකම. Not well planned. So then the reason is actually poor quality. Quality of what? Quality of education. So that's why the development of South Asia is very slow. South Asian countries වල development එක අඩු වෙලා තියෙන හේතුවක් තමයි අධ්‍යාපනයේ තියෙන poor quality එක. Next question. Write true or false in the space provided beside each sentence. You have to tell whether these sentences are true or false. ඇත්තද බොරුද? හරිද වැරදිද කියන්න ඕනේ. What is the first one? Private sector employers have been discouraged from creating sufficient jobs by the rigid regulations in the labor market. What is it? Private sector employers ලා පෞද්ගලික පැත්තේ employers ලා have been discouraged අධෛර්යමත් කරලා තියෙනවා from creating sufficient job ප්‍රමාණවත් රැකියා බිහි කිරීම අධෛර්යමත් කරලා තියෙනවා by the rigid regulation දැඩි නීති නිසා in the labor market
True or false? That is of course true, because now it is now coming with the government policy. So then true, you can say true. Next one. Graduates are more attracted to private sector jobs than the government sector. Government sector රජයේ රැකියාවලට වඩා private sector එකට graduates ලා attract ආකර්ෂණය වැඩි. Is it true? No, now the present graduates, they all are looking for state or government sector job. රජයේ රැකියාවක්මයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. That is one problem. So this is false. Next one. No attempt has been made so far. No attempt means no try. කිසිම උත්සාහයක් කරන්නේ නැල්ලු so far. මේ දක්වා මොකටද? To find remedies. Remedies means solutions. පිළියමක් හොයන්න මොනවටද? For the graduate unemployment problem. Graduate unemployment problem එකට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ මේ ප්‍රශ්නයට no attempt has been made so far. මේ දක්වා කිසිම උත්සාහයක් කරන්නේ නැහැ. True or false? That's false, no? There are certain tries. That's false. Okay, children. Now you know the types of questions that you get. Long paragraphs, long text. ඒව තමයි ඉන්නේ මේ question වලද. So now here we discussed those two paragraphs and we discussed two questions here. I hope to discuss the rest of the questions based on this paragraph. මේ ඡේදයට අදාළ අනිත් ප්‍රශ්න ටික I'll discuss in my next video. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්නම්. So until then, you read this text once again. Before going to the next video, මේ ටික ආයෙ හොඳට කියවන්න. And practice reading. So then let's meet with the other questions based on the same text in my next video. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරමු. Then have a nice time. Bye bye.